point you have discussed yesterday? I think till the conditional statements, right? Can anyone respond? In what point you have discussed yesterday? Yes, sir. Till the conditional expressions. Follow. Yeah, okay. So Follow. I think we can again start with control structures. Okay. Then you will get a recap. Okay. So in Python programming language, the actually the slides are already shared with you. So I'm just explaining the codes here and the concepts. So you can try out at your end this code after the sessions because I am not wasting much time while doing this simple programs with you because the rest of the portion is handled by Santosh sir. His topic is bit vast and need to complete in 1.5 hours. So I will complete my part in half an hour. Okay. So we can start discussing with control structures. Okay. Like as in other programming language, we have two different type of control structures. First one is looping control structures, and the other one is branching control. And in branching control, we have if and if else if ladder statements as same in as available in other programming languages like C, C++, or Java. It is very similar to the syntax is very similar to the C and Java or C++ in our Java. The difference is that while writing the if expression, if statement, okay, you need not to put the brackets. Okay, you need not to put the brackets, and you have to put this colon at the end of the condition. Then the other important thing you have to notice is you should properly indent the statements inside a if block. Okay, if and else block. Okay, so if you are not putting proper indentation for the statements, it will end up with some logical errors or syntactical errors. Okay, so here is an example. If number greater than 99 and number less than 1000, print 3 digits. Else, so notice this column here, then print not 3 digits. Okay, and similarly, we can have if else if statement with Python programming, and the syntax, the difference in the syntax is only here it is not else if, it is only else. Okay, it is not else if, it is else. Otherwise, everything is same as in C or C++ or in Java. Okay, so the major things you need to notice while writing or while coding branching control statements in Python is take care of indentation. Don't forget to put colon at the end and remember it else if, not else if. Okay, you have to use else if, not else if. Okay, and we are moving to the next looping control structures. First, we can discuss about the loops. Okay, so for loop. Okay, so discussing about for loop need one prerequisite, like you have to understand about the range function. Okay, range function is nothing but it is a function that generates a sequence of numbers. Okay, sequence of numbers. By default, if you are giving only a single argument with range, it will start generating the value from 0 till the argument -1. Okay, so the elements are like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. If you give the input 10. Okay, and if you specify two parameters, okay, print list of range of 1, 10,
Instead of starting with 0, it will start with 1 till the second argument minus 1. Okay. And if you give three parameters, 1, 10, comma 2, then it will start generating from 1 till 10 minus 1. And the last one is the skip value, number of elements to be skipped. That is 1 plus 2 is 3, 3 plus 2 is 5. That is the steps. Okay. That is what that is all about range function. So here, what is happening for x in range of 100 colon, for x in range of 100, sorry, range of 10 colon, as same as in the if statement, we need to put colon at the end of 4 also. Okay, so we need to have the brackets because the block inside a for loop is identified by the indentation, proper indentation. Okay. So here print x comma n equal to space. Okay. So you are now not familiar with this n parameter with print, right? It is nothing but by default, if you print something, after printing that value, the cursor will move to the next line. Okay. So the n character is slash n. So instead of slash n, if you want to put some space at the end of the printed value, you can simply use n equal to space. Okay. If you're not putting this, the output will be like 0, 1, 2, 3, one after the another in separate lines. Okay. So here the range of 10 will generate a sequence from 0 to 9, and for x in that sequence, at each iteration, x will possess a value, each value from the list. So in the first iteration, x is having the value 0. In the second iteration, x is having the value 1. And in the third iteration, x is having the value 2. And in the 10th iteration, x is having the value 9. So you will get the output like 0, 1, 2, 3, etc. up to 9. Okay. And another example is like you can simply use if condition inside a for loop. Okay. See, here I am reading an input limit equal to int of input of enter a limit, and I am just reading that value to limit, the variable limit. Here in the example, I have given 15 as the limit. Then after that, for I in range of I comma limit plus 1. So what will happen? What is the output of a range of 1 comma limit plus 1? If the value of limit is 15. Range of 1 comma limit plus 1. How that statement is interpreted by the compiler. Any guess? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. Range of 1 comma limit plus 1. ആ ലിമിറ്റിന്റെ വാല്യൂ 15 ആണെങ്കിൽ From 1 to 15. yeah, generate a sequence from 1 to 15. And I will get each value from 1 to 15. After that, I am checking whether this I is divisible by 2. If it is not divisible by 2, we will add that I to sum. So what is the final output of this program? What will be the odd numbers between 1 and 15. yes, exactly. Sum of first odd numbers less than a given limit. Is that clear? Now we can use the while loop. It is very similar to the while loop in C, C++, and Java. See, as you can see, the only difference is you need not to put the brackets here. You have to put an extra colon at the end of the while statement. Then you have to keep the proper indentations for putting a block inside the while. Okay. So you can simply interpret what it is.
We are reading a number here, and s is equal to 0. S is initialized with 0. After that, until the number greater than 0, we are dividing the number. We are taking the remainder of that number divided with 10. The remainder will get added with s. Again, we are dividing the number by 10. And what will happen at the end? What is the logic here? At each iteration, we are splitting the last digit of the given number and adding it into sum, and number equal to num by 10 means we are excluding the last digit and updating the number by removing it. So finally we will get the sum of the digits of a number. Okay, sum of the digits of a number, that is 1254 is the input, then 1 plus 2 plus 5 plus 4, that is output 1. Clear? Clear? So as in every other programming language, you can actually use loops in a nested manner. Here you can see we are reading a limit from the user, and using a for loop, we are uh, creating a list of numbers starting from 2 till the limit. Okay, till the limit, and I'm initializing is divisible equal to false. Okay, and k equal to 2. And with this loop, with this while loop, we are checking that whether this number num, whether this variable num is divisible by any number less than the half of the number. That is, we are checking for the primality of that number. And if it is not divisible, we will print that number. That is, we are printing that number if it is a prime number. Otherwise, we are skipping it. So the loop, this program will print all the prime numbers. Okay, all the prime numbers less than a particular number. Okay. Any doubts in this part? Is that clear for you, everyone? Yes, sir. Please put, yeah. Please put your response in the chat. Okay. Okay. So this is one of the important topic in Python programming, while considering machine learning aspect also. Okay. Here, see, containers is nothing but it's a type of data that can hold a collection of values. Okay. It's a special type of or special data type that can hold a collection of values. So what are the non-containers available in C or C++ or something? We have lists, we have arrays, we have maps, we have stack, we have queue, we have big queue, right? Like in C++, Python is also having 4 different type of containers. First one is list, the other one is tuple, the third one is dictionary, and the fourth one is set. Okay, and list is nothing but it's very similar to the concept of arrays. The one major difference is it is a heterogeneous collection. Heterogeneous collection means in arrays, in traditional arrays, we can have only a single type of elements. Okay, we can have only single type of elements. But in the case of Python list, we can have heterogeneous elements like A, B is a string, 1 is an integer, 1.2 is a float value, and true is a Boolean value. Okay. And to add a new element to the list, you can use the append function. Okay. And suppose you want to delete the element from the end, you can simply use op function. And if you want to insert an element to a particular position, you can simply
use the insert function with the proper index and the new element to be added. And in the case of removing an element, by specifying that element, you can simply use mylist dot remove of that element need to be deleted. It is present, it will get deleted. Okay. And see, we have a list already, that is my list, and it contains A, B1, 1.2, and 2. And we are creating another list, B equal to 1, 2, 3. And if you append means adding to the end. If you append a new list to an existing list, what is happening? The new list will become an element of the existing list. Not, they will not get merged together. Okay. So to merge together, what you have to do is you have to use the extend function. Okay, extend function. Then only it will get merged and become a single sorted list. Okay, single list. Okay. And similarly, if you want to remove an element, you can specify as we have already discussed. If you want to delete that B, remove B. And along with the list, you have some sophisticated function like sort. It will automatically sort the array. And also you can convert a string to list of characters. A list of characters. And one of the major operation we are performing on the list is list slicing and indexing. Okay. So say it is very similar to the arrays in C or C++. Like the first element will be at the 0th index. Okay. The second element will be at the index 1. Okay. So what is the index indicated by this -1? Any idea? The -1 index represents the end of the list. Okay, end of the list. In most of the cases, if you maintain an array, we may not know the last element's position. Okay, so in that case, to access that element, you can simply use that array name along with the negative index. And a slicing of a list means we are taking a small subarray of a list. Okay, sublist of a list. Here you can see the example like numbers of 5 colon 11. That is, we are slicing the parent array starting with the index 5 till the index 11. Okay. If it is not there, if it is not there, if the element is not there, or if the index is not there, it will end up with the last index. Okay. And if you're not specifying anything after the slicing index, first slicing index, then it will start slicing from 5 till the end of the list. Similarly, if you are not specifying anything before the colon, it will start slicing from the beginning till the index -1. Okay. And what will be the output of this example? Sliced equal to numbers of -2 colon. What is the position represented by -2? Second last position, right? Colon, after colon, we are not putting anything. So, what will be the output? The output will be the last 2 elements in the list. Is that clear? The concept of list and slicing clear? Now we are moving to the next, one more thing we need to discuss with list. See, there's a very beautiful operation in Python, which is called as a list comprehension that reduce our job in a very beautiful manner. Okay. Suppose I'm telling a task like
you want to create a list. Okay, you want to create a list, and next you want to create another list. Okay, you want to create another list containing the squares of the elements in the first list. Okay, so usually what we are doing is we will create a list. Numbers is equal to list of range of 1 comma 8, print numbers, then squares is equal to, we will create an empty list. After that we will iterate over the numbers. Okay, so for I in numbers, then we will access each element in the array numbers and make its power of I comma 2. So each number will get squared and appended to a new list square. And finally, if you print, you can see the parent list is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And after this process, the output will be like 1, 4, 9, 16, 25, 36, and 40. Okay. And if you look into the next part, you can simply do the same task. Okay, you can simply use the same task using a single statement. It is nothing but while initializing the square, you have to create a list and we have to specify how this list to be created. Okay, how this list to be created. So here in the squares list, we have to create the squares of numbers and those numbers should be taken from the list numbers. So x star star 2 for x in numbers. Okay, so we will get a list containing the squares of elements in the numbers. Okay, and even not only the for loop, you can also put the if conditions. Suppose you want to create a list of squares of numbers which are even. Okay, sorry, which are odd. So for that, what we are doing is x star star 2 for x in numbers if x percentage 2 not equal to 0. That is, if the x participate, if the x element or the element in the list numbers is not even, then we have to put the squares into the new list odd squares. Okay, that is what a list comprehension, and it is a very beautiful operations in Python. And the other container is dictionary. It is nothing but we can keep the elements as a name value pair. Okay, so here we have only two elements, but instead of keeping a numerical index, we can have the string as an index. So here person, name, Manu. Name is the index, Manu is the value. Age is the index, 28 is the 28 is the value. Okay, so in dictionary, the elements are stored as name value pair. To access a value, you can simply use person of that name. Okay, and if you want to check the presence of a particular key, you want to check the presence of a particular key is present in the dictionary, you can simply use the int. Okay, so in this example, we have two keys like name and age. So we are checking that name is present in the dictionary person. Yes, so it will get returned by 2, and sex in person. It is not present, so it will return false. So if you want to add a new element to an existing dictionary, just use the dictionary name, put the index or the name or the key, then equal to value. Okay, and to iterate over this dictionary, we can simply iterate like for item in person, for item in person, print item comma person of item. Okay, so you are iterating only through the keys or the names. Okay, after that, using that key, you are simply accessing the value. So you can see the print like name, Manu, age 28, and sex.
Okay. Another way to iterate over the both name and value is for key comma value in person dot items. Okay. So if you're using person dot items, you can iterate like the key value per itself. So here I'm printing the key value after capitalizing and putting some tabs, colon and another tab and printing the value. So we are getting a formatted output like name, colon, money is equal to 20, 6 equal to. Okay. And to get the list of all keys, you can simply use the keys function, dictionary.keys. And tuple is a very simple container which can be used instead of list because Python is more flexible and lightweight. In that manner itself, Python does not such much operation. Suppose if you want to keep some elements together as a collection, you can simply use tuples. Okay. So here you can create a tuple like this, t1 equal to 1, 2, 3 within a bracket, or simply if you put comma t2 equal to 4, comma 5, comma 6. So it is optional to put the brackets over here. So if you print T1 and T2, you can see the same amount. And if you add two tuples together using plus operator, it will get concatenated. And you convert a list to tuple and a tuple to list vice versa. And you cannot actually directly initialize a tuple after creation. Okay. And the one major thing you have to uh, keep in mind that see here s is equal to 3. Here we are creating a tuple with single element, but it won't consider as a tuple because a single element tuple should be declared like this. A single comma is needed. Then only it will be implemented as a tuple. Otherwise, it will be taken as a integer itself. Okay. And the last container is set, and set is a very rarely used container, and it is very similar to the set. The concept of set in mathematics. It won't allow duplicates. It won't uh, keep the order. Okay, order of the elements. Here, C S is equal to 1, comma 2, comma 3, and to declare a set, just put a pair of curly brackets. Okay. So if you're printing this as, you can see the set as well as the data type as set. Here f set is equal to apple, banana, cherry, and you can use the remove function to remove an element. Also, you can use the discard function to remove an element. And if you use the clear function, the entire set will be cleared. Okay. So see here S1, S2 are two lists, so two sets, and you can perform the union operation here. Okay. See, then you will get a single set with all the elements. And see here x is equal to apple, banana, cherry, and y is equal to Google, Microsoft, Apple. On taking the intersection, you can see we are getting the common element in both the sets, that is apple. And one major application of set is suppose you're having a list. Okay, you're having a list with duplicate elements. Then what you have to do is convert that list to set, then again set to list. Then all the duplicate elements will get removed and you will get the filtered list. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay. And two more concepts we need to just discuss. That is the functions. Okay. Hope you're all familiar with functions. Can anyone say what is a function? The perspective of a computer science student. What is a function? Anyone?
No, nobody know what is a function? Set of instructions which are used to execute a particular action. Okay, yeah, it's actually a small part of a program or a named part of a program which is intended to perform a specific task by receiving the inputs and giving some kind of may or may not give some output, right? And those functions can be implemented in Python using the def keyword. Okay, def, the function name, have to put the arguments name. We can do the calculations over here and return the result. It is very similar that of in C or C++ or in other programming languages. Okay, so just keep in mind that you have to keep the proper indentations. Okay, and t equal to twice of 5. So we are calling this function twice with the argument 5. The result will be 10. Okay. Likewise, C is prime. Okay, is prime. Is prime is another function which receives an input. And within that, we are putting a for loop to check whether it is a prime or not. And here, if it is a prime number, we will return true. Otherwise, we will return false. Okay. So in the next example, with this function, okay, with this function, print primes, we are creating a list of numbers between L limit and U limit for num in range of L limit comma U limit plus 1. We are using the is prime function in the previous definition. Okay, we are using the is prime function in the previous definition to check whether it is prime or not. If you got it as true, to print that number. Okay, so you will get all the prime numbers between two given limits. In the example I have given as 5 comma 50. So we will get all the prime numbers between 5 and 50. Okay. And one major thing you need to understand is Python can return more than one return values. But in other programming languages, it won't get supported. See here, swap of xy, t equal to x, y is equal to x is equal to y, and y equal to t equal to return of x comma. Okay. So in previous cases, we can only return a single value, but here we are returning more than one value. But actually, if you internally interpret this property, it's actually returning a single value because x comma y, see what is x comma y is very similar to like this, right? So it is a tuple. It is considered as a tuple only. Okay, and you can also put function with default argument here in the definition p and y equal to 1 and r equal to 5. While calling the function, if you are not specifying y or r, it will automatically take the default value from the definition. Okay, so here we are just specifying the principal amount. Then okay, the first example, we're calculating the payable with only one argument. So by default, y equal to 1 and r equal to 5. And in the second case, we are calculating the payable with 4,000 rupees by putting y equal to 3. So the default value of r is 5. It will get calculated like that way. And here, in the third example, see 1,000 comma r equal to 10 comma y equal to 3. So even though we are having three parameters, the order of the parameters is different. That is so. And the last one is calculate payable of 5,000 comma r equal to 3. We're just calling r. Okay. I think the concept is clear for you. And we are moving to the last portion of the Python brush up session. Okay. So that is the concept of class and objects. I think you are familiar with the concept of class and objects, right? So class is actually a blueprint of an object, right? Class defines the properties of an object. So to create a Python class, you just need to follow the syntax class adder. That is the concept of adder, class name. And within that, we have a constructor. Okay, we have a constructor. So
in other programming languages, the constructor will be add the name add itself, but in Python programming, to make a function as constructor, you have to use the keyword x underscore underscore init underscore sorry underscore init underscore. That is the function name of a constructor. And you can see a set value function, a calculate function. Okay. So in the constructor, we are simply initializing the variables x and y as zeros. After that, we are initializing x and y with specific values in x comma y. Then within the calculate function, we are adding the variables and storing into the variable sum. And finally, the get sum function return the variable sum. Okay, so you may notice that in all the functions, the first parameter is self, right? What is the peculiarity of that? Because in Python, the different components are loosely coupled. Okay, so the reference of a particular class is actually passed to all the functions. The reference of the class is actually passed to all the functions, all the member functions, to keep in touch with the members inside. Okay. So if you're not putting a self here, you cannot access this x and y here. Okay. And one more thing you need to notice is I have just put some underscores here, right? So it is nothing but if you're not putting any underscore at the beginning of the variable name, it will be considered as public. Okay, it will be considered as public. And one underscore represents a protected member and two underscore represents private. Okay. So after that, creating this class, we are creating a simple adder object, adder dot set values of 5, 4, adder dot calculate, then print adder dot get sum will give the. Okay. So the concepts are clear for you now. Is there any doubts regarding the Python basics? Thank you. Okay. So I have shared the PPT with you. So the rest of the course, what I have discussed here should be done in the Google Colab notebook. Okay. And experience that code. If you get any error, please let me know in the upcoming classes. Okay. Now I'm just handovering my session to Santosh sir. He is actually taking the scientific Python part for you, which is used for machine learning. Santosh sir, you are there? Yes, sir. Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, yes, you're on. Okay. Can you add me as a co-host? Sir, you are the co-host now. Yes. Is it visible? Yes, sir. Yes. 1 second. I will share the codes which I am going to discuss today. So just download it. So that URL. So go to your browser and please write it as short URL dot at /gmnz
3. Just write the URL. Is it over? So I think I need some support from one or two persons. So I just asking Anu Joseph, Miss. Miss, എനിക്കൊരു help ചെയ്യാവോ? ഓക്കെ എന്താ സാർ So type ചെയ്തായിരുന്നോ ഈ URL? ചെയ്തു അത് കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. അത് കിട്ടുന്നില്ല സോ നിങ്ങൾ അത് കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ URL നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവ് കിട്ടും. So you have to download it. ലിങ്ക് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ So first of all you have to download the files. Access in the permit here. Access the Request access. access. You need One second. access. Second, get link. Okay, sorry. Restricted. Anyone with the link? One thing, one more. The link. ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമോ? സാർ ലിങ്ക് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം Okay. All right. Yes. സാർ ആക്സസ് ചെയ്തു Download ആയില്ല. First of all, you have to download it, then upload it to your Google Drive. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിപ്പ് ഫയൽ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അതിനെ അൺസിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അനുസേ യെസ് സാർ കഴിയുമ്പോൾ പറയാമോ? പറയാം കഴിയുമോ സാർ? യെസ് സാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു So these are the 3 Python files. So it is very small size only.
മിസ്സേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തോ? മിസ്സേ സർ ഫയൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സോ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പൈത്തൺ ഫയൽസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും, ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കൊളാബിലായിരിക്കും ചെയ്യുക, വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ അതൊരു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പൈത്തൺ ഫയൽസും ഡേറ്റ സെറ്റും നമ്മളിങ്ങനെ തരുന്നത്. സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ റെഡി ആയിരിക്കുക. മിസ്സേ കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ? സർ ഡ്രൈവിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗൂഗിൾ കൊളാബിൽ ചെയ്തതല്ലേ മിസ്സേ? അതെ, ഗൂഗിൾ കൊളാബിൽ ചെയ്തതാ. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ കണക്ഷൻ എല്ലാം ഉറപ്പായിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് 3 ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എത്രത്തോളം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നംപൈ, മാത്പ്ലോട്ട് ആൻഡ് പാണ്ടാസ്. ഈ പറയുന്ന 3 ലൈബ്രറീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് നംപൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നംപൈ ഓപ്പൺ ചെയ്തോ മിസ്സേ? ഓപ്പൺ ആകുന്നുണ്ട്. സർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഓക്കെ. സോ പൈത്തണിന്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലൈബ്രറീസ് ഫയൽസ് എല്ലാം റെഡിലി അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ലോട്ട് ഓഫ് നമുക്ക് ഏത് ഏരിയയിൽ പോയിരുന്നാലും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പൈത്തൺ പാക്കേജസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈബ്രറി ഫയൽസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പാക്കേജസ് ഉണ്ട്, അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പാക്കേജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നംപൈ, പാണ്ട ആൻഡ് മാത്പ്ലോട്ട് ലിബ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. സോ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇവിടെ കുറച്ച് പാക്കേജസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, നംപൈ ഓർ സൈപൈ. ഓക്കെ. സയന്റിഫിക് പൈത്തൺ എന്നുള്ളതാണ് സൈപൈ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നംപൈ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ പൈത്തൺ ആണ്. അതായത് ന്യൂമറിക്കലും സയന്റിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം റെഡിലി അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൈത്തൺ പാക്കേജസ് എല്ലാം റെഡിലി അവൈലബിൾ ആണ്.
അതിനകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പരിചയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പാക്കേജാണ് നമ്പ. ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൈത്തൺ കമ്പൈലറാണ്. അതായത് പൈത്തൺ കമ്പൈലറാണ് നമ്മുടെ പൈത്തൺ ഫയൽസിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മെഷീൻ കോഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് നമ്പ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ മറ്റൊന്നാണ് അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈബ്രറി ഫയൽസ് ആണ് പാണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ഒരു പാക്കേജ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പെർഫോമൻസ് കൂടുതലാണ്. സോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് നംപൈ, പാണ്ട ആൻഡ് മാത്പ്ലോട്ലിബ്. ഓക്കെ, സോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് പൈത്തനകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് നംപൈ, സൈപൈ, മാത്പ്ലോട്ലിബ്, ഇന്ററാക്റ്റീവ് പൈത്തൺ. നമുക്ക് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കൊള്ളാബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതിനകത്തുള്ള സെല്ലിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പെഷ്യാലിറ്റി. സോ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇന്ററാക്റ്റീവ് പൈത്തൺ, അതായത് നമുക്ക് ടാബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് പെർസെൻറ്റേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാണും. ദെൻ ഇടയ്ക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ, അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സിംഗ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ററാക്റ്റീവ് പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒബിയസ്ലി പാണ്ട ഇസ് എ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ലൈബ്രറി. ദെൻ സിംബോളിക് പൈത്തൺ ഉണ്ട്. സോ സിംബോളിക് കമ്പ്യൂട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈത്തൺ ലൈബ്രറീസ്. സോ ലോട്ട് ഓഫ് പാക്കേജസ് ആർ അവൈലബിൾ. ഏത് ഫീൽഡിനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള പൈത്തൺ ലൈബ്രറീസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് നംപൈ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നംപൈയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദെൻ നംപൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറിക്കൽ പൈത്തൺ. അതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം it is numerical Python. So numerical Python means it deals with the majority of the mathematical functions and linear algebraic functions. So ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് n-dimensional array ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നംപൈ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് n-dimensional array. n-dimensional മീൻസ് 1-dimensional array, 2-dimensional array, 3-dimensional array. സോ അങ്ങനെ എത്ര ഡയമെൻഷൻസ് വേണമെങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അറേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. സോ അതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് n-dimensional array and it is homogeneous data type. Homogeneous data type എന്താണ്, ഇതിന്റെ വാല്യൂസിനെല്ലാം ഒരേപോലത്തെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. ഇന്റിജർ ആണെങ്കിൽ ഇന്റിജർ ആയിരിക്കും. സോ അതായിരിക്കും എന്താ ഹോമോജീനിയസ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് പൈത്തൺ ഓബ്ജക്ട്സ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഒരു നംപൈ അറേയുടെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ND അറേ എന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ND അറേ ആയിരിക്കും. സോ ഒരു അറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഹെഡർ ഉണ്ടാവും. സോ ആ ഹെഡറിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു പ്രത്യേകത നംപൈയുടെ കേസിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ലിസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയും, കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നും പറഞ്ഞു ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് റെഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓരോ വാല്യൂസിലേക്കുമുള്ള എന്താണ് ആക്സസ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നംപൈ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ലിസ്റ്റ്. സോ ഞാൻ വളരെ ഒന്ന് സ്പീഡായിട്ട് പോവുകയാണ്. സോ നംപൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ന്യൂമറിക്കൽ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ലീനിയർ ആൾജിബ്രൈക് ഫങ്ഷൻസ്. ദെൻ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ് n-dimensional array വിത്ത് ഹോമോജീനിയസ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. സോ നമുക്കപ്പോൾ ഓരോന്നും നോക്കാം. n-dimensional arrayയിൽ 1-dimensional array എടുക്കുന്നു, ദെൻ അതിനകത്തുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് പറയുന്നു, 2-dimensional array പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ 3-dimensional നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് 1-dimensional array. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇത് മുതൽ റൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്.
സോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക, ഓരോ സെല്ലും റൺ ചെയ്ത് പോകാം. നമുക്ക് ഇതിനനുസരിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിനകത്ത് ഇതെന്താണ്? അനുമിസേ Sir? ഇതെന്താണ്? List. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? സോ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമ്പേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കോമ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. സോ ഞാനൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയി. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ when we have to install numpy packages, we can by using pip install numpy. numpy എന്ന് പറയുന്നതാണ് പാക്കേജ് നെയിം. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗൂഗിൾ കൊളാം, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ്. അതായത് numpy പോലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജസ് എല്ലാം ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊരു ലിനക്സ് കേർണലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി എന്താണ് പൈത്തന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാക്കേജസ് കുറെ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ്. സോ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ പാക്കേജസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദ കമാൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് numpy. ഇമ്പോർട്ട് numpy ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേലിയാസിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് numpyയെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു, ദെൻ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയുന്നു, NP വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, സോ numpyക്ക് പകരം നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, NP എന്ന് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. സോ അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. സോ ഇമ്പോർട്ട് numpy ആസ് NP എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ numpy എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, NP തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ വൺ ഡൈമെൻഷണൽ അറേ ഫ്രം എ ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ np.array, അതായത് numpy.array എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ np.array ഓഫ് എന്ത് ചെയ്തു, ലിസ്റ്റ്. അപ്പൊ ലിസ്റ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്ത് എന്താക്കി മാറ്റി, വൺ ഡൈമെൻഷണൽ ND അറേ ആക്കി മാറ്റി. സോ ദെൻ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, പ്രിന്റ് ഓഫ് എക്സ്. ലിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു numpy അറേ ഉണ്ടാക്കി. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന്റെ ഷേപ്പ്, ഇപ്പൊ ഒരു അറേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഷേപ്പ് മീൻസ് ഡയമെൻഷൻ എന്നത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് മേ ബി വൺ ഡയമെൻഷണൽ, ടു ഡയമെൻഷണൽ, ഓർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ, ഓർ n ഡയമെൻഷണൽ. സോ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയണം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ. അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന്റെ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ നമുക്കറിയാം. സോ ഇവിടെ എന്താ പറ്റിയ, 4,1, അതായത് 4, നൾ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു ഡയമെൻഷനേ ഉള്ളൂ വിത്ത് 4 എലമെന്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ഡയമെൻഷനേ ഉള്ളൂ വിത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ആൻഡ് ഹാവിങ് 4 എലമെന്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ദെൻ സപ്പോസ് നമുക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇതിന്റെ ടൈപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം. ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് വൺ അറേ that is contain 3 elements 1 2 3 with the data type of float 64. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു അറേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫ്ലോട്ട് ആവാം, ഇൻഡിജിറ്റ് ആവാം, പല ടൈപ്പിലുള്ള നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡേറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ദെൻ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ND അറേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ടൈപ്പ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രിന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് RR1, ഫസ്റ്റത്തെ RR1 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ദെൻ നിങ്ങൾ നോക്കി ഫസ്റ്റത്തെ പ്രിന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താ, RR1 എന്നുള്ളതാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദ വാല്യൂ വിൽ ബി 1 ഡോട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഡോട്ട് വന്നു, അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ രണ്ടാമത് പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ടൈപ്പ് ഓഫ് RR1 എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ടൈപ്പ് എന്താണ്, ഇവിടെ നോക്കിയേ, numpy ND അറേ ആണ്. നമ്മളിവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ NP അറേ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് numpy.ND അറേ. ഓക്കെ, ND അറേ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതിന്റെ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, വാല്യൂ മൈറ്റ് ബി ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ്. സോ രണ്ടാമത്തെ അറേ നോക്കിയേ, സെക്കൻഡ് അറേയില്
1, 2, 3 ആണ്. ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഈസ് ഇൻറ്റീജർ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റീജർ ദർ ഇസ് നോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡെസിമൽ. ഓക്കെ, സോ ഡെസിമൽ ഇല്ല. അവിടെയും അതിന്റെ ടൈപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ND അറേ തന്നെയാണ്. സോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ആൻ ND അറേ ഓർ numpy അറേ ഫ്രം എ ലിസ്റ്റ്. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത്. ദെൻ ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഡേറ്റ ടൈപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇൻറ്റീജർ, 8 അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദെൻ 1 ഡൈമെൻഷണൽ അറേയിലുള്ള അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഞാനിവിടെ ഒരു A = NP.A റേഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻ. റേഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻ കേട്ടില്ലേ മിസ്റ്റർ അനു മിസ്റ്റർ? റേഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലേ? എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രത്യേകത? റേഞ്ച് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. റേഞ്ച് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? 1ഉം 6ഉം കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം? 1 to 5. 1 to 5 ആയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എന്തില്ല, ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിന് മുൻപേ വരെയുള്ള എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻസ്, എന്താണ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ്. NP-ക്കകത്ത് എ റേഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, അവിടെ നിങ്ങൾ റേഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻ എന്നായിരുന്നു പറയാം. നമ്പയ്ക്കകത്ത് അതിനെ എ റേഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ NP എ റേഞ്ച് ഓഫ് 1 to 6, അതായത് വാല്യൂസ് ഫ്രം 1 to 5 ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ജനറേറ്റ് ആവും. സോ ഇവിടെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കണ്ടു പോവുകയാണ്. സോ എ റേഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർവെല്ലിലുള്ള range of values ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഹിയർ A contains 1 to 5 and B contains 6 to 10. Okay, B contains 6 to 10. സോ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ബൈ വിത്ത് അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ്, ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു അഡീഷൻ പ്ലസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാം? എലമെന്റ് വൈസ് അഡീഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ എലമെന്റ് വൈസ് അഡീഷനും എലമെന്റ് വൈസ് സബ്സ്ട്രാക്ഷനും എലമെന്റ് വൈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഉണ്ടാവുക. സോ അപ്പോൾ എന്താണ് നോർമലി ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ NP-ക്കകത്ത് 1 ഡൈമെൻഷണൽ അറേയിലുള്ള അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? എലമെന്റ് ബേസ് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും? ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കണം? എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കണം. എന്നാലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ 1 ഡൈമെൻഷണൽ അറേ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് 1 ഡൈമെൻഷണൽ അറേ ഫ്രം എ ലിസ്റ്റ്. ഞാൻ ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയും. ഇനി മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, താഴേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഒരു 2 ഡൈമെൻഷണൽ അറേ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? 1 ഡൈമെൻഷണൽ അറേ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ്? Okay, fine. Okay. Then 2-dimensional array. 2-dimensional array എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, it has 2 dimension with column and rows. Okay, റോ ഇൻഡെക്സും ഉണ്ടാവും, കോളം ഇൻഡെക്സും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ അതിനൊരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ 2-dimensional array with 3 rows and 3 columns. Okay, 3 rows and 3 columns. The index values will be 0, 0, 0, 1, 0, 2. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ നോർമലി ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ്, നമുക്ക് മെട്രിക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ തരാം. ഈ ഒരു 2-dimensional array കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിൽ, സിയിലോ C++ലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് 2 for loop, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 for loop നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? വേണ്ടി വരും. ദെൻ പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താണ്, നംപൈയിൽ അത്രത്തോളം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി, വി ക്യാൻ സീ. സോ ഹിയർ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ 2-dimensional array വിത്ത് 2 ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, 2 ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു 2-dimensional array കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് റോ വിൽ ബി 1 and 2 ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റോ വിൽ ബി 3 and 4. ഓക്കെ, സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് 2 എലമെന്റ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട്. സോ NP ഒരു ND array ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വിത്ത് റോസ് 1 and 2 will be the first row and 3 and 4 will be the second row. സോ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദെൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ തോന്നും? സി, ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ, ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് പുറത്തുണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് 1,2. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇവിടെ കോമ ഇല്ല. നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോമ ഉണ്ടാവും. ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്തില്ല, കോമ സെപ്പറേറ്റർ അല്ലാതെ ആയിരിക്കും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ 1 and 2 will be the first row and 3 and 4 will be the second row. It will be enclosed by using another square bracket. So ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പെട്ടെന്ന് 2-dimensional ആണോ 1-dimensional ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് 2 adjacent square bracket, നമുക്ക് എന്താ പറയാം, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് എ 2-dimensional array. ദെൻ ഷേപ്പ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും? 2x2. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് വിത്ത് 2 rows, നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് 2. സോ ആ രീതിയിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ പറയുന്ന ഷേപ്പ് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ 2-dimensional array വിത്ത് 2x2. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പറയുന്ന the list may be integer values or a floating value. Here only integer values is there. Here we have floating values. Here comes complex values. Okay, so ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂസും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ റോയും ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ റോ എന്താണ്? അനുമതി എന്താണ്? അനുമതി എന്താണ് മിസ്സേ? ഇറ്റ് ഈസ് എ ടപ്പിൾ. ഓക്കെ, ടപ്പിളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണത് കർവ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ടപ്പിൾ എന്താണെന്നും ലിസ്റ്റ് എന്താണെന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വി ക്യാൻ യൂസ് ലിസ്റ്റ് ഓർ ടപ്പിൾസ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ND array കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. സി നോക്കിയേ, സോ അപ്പോൾ ഏതാണോ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പ്, ഓക്കെ, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഏതാണോ, കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സോ എവറി നമ്പർ വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഏതൊക്കെയുള്ള 1 ഉം 2 ഉം, 1 plus 0j. So complex portion will be 0. Then 2 will be here. Then second row will be 1 and 1. So here comes 1 and 1. And the complex values are zeros. In next one, third row, 2, 3. Sorry, 2 plus 1 j are the first element. Then second element will be 3. Okay. So ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ടപ്പിളോ അതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ ND array. സോ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ എന്താണ്, ലിസ്റ്റോ ടപ്പിളോ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാല്യൂസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു 2-dimensional array അല്ലെങ്കിൽ 1-dimensional array ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മറ്റു ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട്. വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ക്രിയേറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയമെൻഷണൽ array വിത്ത് സീറോസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത, എന്തായിരിക്കും, NP.zeros with 2,3, അതായത് 2 റോസും 3 കോളംസും ഉള്ള ഒരു സീറോ മെട്രിക്സ് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, സീറോ ആയിരിക്കും അതിനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമുക്ക് സീറോ മെട്രിക്സ്, ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ,
സീറോസ് ചിലപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, വൺസ് ചിലപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സാർ പറയും. അപ്പോൾ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന സീറോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്, നമുക്ക് ഇന്റൻസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ വരുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. വി വിൽ ഡിസ്കസ് വൺ ബൈ വൺ. ഓക്കെ, സോ എനിവേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സീറോസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, സീറോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 2/3 മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 2/3 ഡയമെൻഷനുള്ള നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ND array ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ അതൊന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഷേപ്പും. നമുക്കറിയാം 2 rows വിത്ത് 3 elements. ഓക്കെ, 3 columns. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വൺസ് വെച്ചിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം, പുതിയ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ND arrays with 1. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, all the values will be 1. Then അതിനുശേഷം എന്താ, ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് കൂടെ അറിയിക്കാം. So if you want to generate an identity matrix, you have to use the function EYE. Okay, np.EYE. So this is the function used for generating an identity matrix. Okay. Then ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, we can create ND array from list or default functions. So അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് arrange function. It is similar to range function. We can generate the values that can be converted to a particular dimension. Okay, so നമുക്ക് ഇങ്ങനെ range functions ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ രീതിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. സ്റ്റെപ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അനുമിസ്? സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. range of steps. Line space. ഇല്ല. Okay, so we can generate the numbers in different way. Okay, so range of functions പറഞ്ഞു, then step വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു, then മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ line space. Line space means we have the first number and last number, that is 1 and 20. In between and totally we have to generate total 7 elements. Okay, so 1 ഉം 20 ഉണ്ട്, ഇതിനിടയിലുള്ള 5 elements കൂടെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസിലുള്ള, ഓക്കെ, പ്രത്യേകമായിരിക്കും ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസിലുള്ള 7 elements ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ്, സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പറയാം. ഓക്കെ, 5 മുതൽ 20 വരെ ഉള്ളതിനകത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ എലമെന്റ് 5, then 8 അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോവുക. Then but in the case of line space we can generate the required number of elements within a range. Okay, so equal interval ഉള്ള elements ആയിരിക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇത് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് random.random. ഓക്കെ, NP random എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് റാൻഡം നമ്പേഴ്സിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് multi-dimensional array with the given shape. Here I am giving 3/4 matrix or 3/4 ND array. So 3 rows and 4 columns. Okay, so that is it will generate the random numbers. Okay, so ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0ക്കും 1നും ഇടയിലുള്ളതാണ്. If you want to generate the random numbers with the integer type, okay, so integer type വേണമെങ്കിൽ np random rand int എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ. Okay, integer, this is 50, 0 to 50. We can give here the എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവെല്ലും ലാസ്റ്റ് ഇന്റർവെല്ലും ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. I have given last value that will be 50. 0ക്കും 50ക്കും ഇടയിലുള്ള എന്താണ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വിൽ ബി ഇന്റീജർ നമ്പർ. ഓക്കെ, സോ അല്ലാതെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് 0 to 1. Okay, the values will be between 0 and 1. So ഈ റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു, and we can generate the
ND array with a given shape. Okay. So ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? We can generate the n-dimensional array. So this is also same with the 3 into 4. So here I generated a 2-dimensional array with the 3 rows and 4 columns. 3 rows and 4 columns. Appo total etra elements undo? 3 rows and 4 columns. 12. Totally 12 elements ഉണ്ടാവും. ഈ 12 എലമെന്റ്സിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു? വീണ്ടും റീഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. റീഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ 3 into 4 ആണ്. അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? I am going to convert the h. h എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ 3 into 4 എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ND array. I am going to convert it into a reshape into 2,2,3. That is, I am going to convert into 2 rows and 2 columns with 3 elements. One row, sorry, 2 rows, 2 columns, and each specific area or a specific field 3 elements. It is like 3-dimensional. Okay, I am going to construct a 3-dimensional array from a 2-dimensional array. Okay. Just in the reshape and the function call we can convert to another shape. So what is the number same 12 elements 12 elements 2 into 2 4 4 into 3 12. So calculation correct ND array create. So here we can see that 3 square brackets. So it is a 3-dimensional array. First row is first row. Okay. First row, and this is second row. Okay. So the first row is the second row. First row is first row. This first row is first column value. We have 3 values. Okay. So, image processing detailed 3-dimensional array. So all the images will be in 3-dimensional array. Second. Then purchasing to meeting. All the images will be in a 3-dimensional format. Okay. X-axis number of pixels y-axis number of pixels value will be a RGB value. Okay. RGB red, blue, and green. That's the combination of the value and intensity value. RGB intensity value a particular value. So every picture or every image will be a 3-dimensional array. So that's the next video. We will discuss a lot about the 3-dimensional array. Okay, basic 3-dimensional array. First 3 square brackets. Okay. So sir, one doubt. Can you reshape the array to 2, 3, 2? 2, 3, 2. Yeah. Yeah, definitely. See the difference. Okay, got it. Thank you, sir. Okay. So you can check it your own way. Okay. But the thing is that the total number of elements. Okay, we will consider total number of elements and the check here. Correct.
Okay, then. Next. Okay, so we have constructed one-dimensional array and two-dimensional array from different way. One is from list. We have converted the list into one-dimensional array. Then one-dimensional array operations, that will be element-wise. Then two-dimensional array can be created from the list or list, the combination of list and tuples. Then we can create the n-dimensional arrays by using different shapes, by considering different functions like zeros, ones, then identity elements. We can use the line space and arrange functions to generate number of elements that can be converted into or reshaped into our required ND array. Then we can construct two-dimensional array or three-dimensional array from a given list of elements. So next, I'm going to discuss about the indexing and slicing in a NB array. So NB array and adinte indexing enganeyana, slicing enganeyana. Okay. So indexing. Okay. So here I have generated a one-dimensional array with 12 elements from zeros to 11. 0 മുതൽ 11 വരെയുള്ള എന്താണ് 12 elements ഞാൻ generate ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We can access by using index values. Okay, നമ്മൾ ഒരു particular value മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, access ചെയ്യണം. ഒരു particular locationലുള്ള values നമുക്ക് access ചെയ്യണം. We can by using index values. The index will be start from zeros. Okay, first is index എന്തായിരിക്കും 0, 1, 2, 3 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും index values. Then if you are giving 4, it will be in fourth index. So 0, 1, 2, 3 and 4. Fourth index is 4 values. Okay. So suppose I am going to give 9. Then 9th index is 9 and value. Okay. So if you are changing the values, it will be different. Then 1 model 12 elements are generated. Then index index 1 and out of the index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So okay. So index start 0 start. So it has the positive indexing and negative indexing. Beautiful concept negative indexing. Okay, negative indexing in the values will be counted from the end of the list to end of the array to first of array. Okay, so last of the value always will be -1. Okay, so last index is -1. Adinu thottu munneyulla index -2, then -3 and go on. So avade eppoഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം the last element will be -1. So ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും value last element -1 will be last element. Okay, so it is a beautiful concept. We have a lot of application for this negative indexing. So just understand what is the negative indexing. So okay, negative indexing മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So we can go to, so if you are going with -2, it will be 10. Okay, so അനുമിസേ ഇതെല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടോ മിസ്സേ? ചിലതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും എററോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വാല്യൂസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. Okay, then here I have the values from 1 to 12, right? So only 11 elements are there. So I have to convert this into 0. Then
then only I have 12 elements. Then we can generate 3 into 4 dimension element. Okay. So ഇവിടെ എന്താണ് എക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു 0 മുതൽ 11 വരെയുള്ള എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് about 12 elements. That is resized into or reshaped into 3 into 4. Okay, resize or reshape. രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം, രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. So the values will be 0, 1, 2, 3. That will be the first row. Then 4, 5, 6, 7. That will be the second row. 8, 9, 10, and 11 will be the third row. Okay. Then now check it out. Then what will be the value here? X of -1, -1. And we say that first -1. First -1 എന്തിനെ represent ചെയ്യുന്നത്? റോയിലുള്ള ലാസ്റ്റ് റോ അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് റോ അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് റോയിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഫസ്റ്റ് -1. രണ്ടാമത്തെ -1 ലാസ്റ്റ് കോളം. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് റോയിലുള്ള ലാസ്റ്റ് കോളത്തിലുള്ള വാല്യൂ ആണത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. So the value will be 11. Okay. So ഇനി വേറെ ഒരെണ്ണം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. -2, -3 എന്തായിരിക്കും? ഏതായിരിക്കും വാല്യൂ മിസ്സേ? അനുമിസേ -2 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് റോ അല്ലെ? ഈ റോ അല്ലെ? ദെൻ -3 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് കോളം. 7 എന്ന് പറയുന്നത് -1, 6 എന്ന് പറയുന്നത് -2, 5 എന്ന് പറയുന്നത് -3. അപ്പോ 5 ആയിരിക്കും പ്രിന്റ് വരേണ്ടത്. നമുക്ക് നോക്കാം. കറക്റ്റല്ലേ? ഓക്കെ. സോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെക്സിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ദെൻ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡെക്സിങ് നമുക്ക് നോക്കാം. മറ്റൊരു ഞാനിവിടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കി. സോ ഇവിടുത്തെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എക്സ് ഓഫ് -2, -3 എന്നാണ്. നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആക്സസ് ചെയ്യാം. എക്സ് ഓഫ് -2 ദെൻ എക്സ് ഓഫ് 2 ദെൻ വീണ്ടും സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് 2. ഈ രണ്ട് അപ്രോച്ചും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ബെറ്റർ എപ്പോഴും എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ മെത്തേഡാണ് കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. ഓക്കെ. സോ അതും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. Then next I am going to generate 25 elements from 0, 1 to 25. Okay, 1 to 25 ഉള്ള one dimensional array ആണ്. Then നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറയുന്നത് സ്ലൈസ് എന്താണ്, നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് കുറച്ച് പോർഷൻസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്കൊരു one dimensional array ഉണ്ട്. സോ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് പോർഷൻസ് കട്ട് ചെയ്തിടണം. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു സ്ലൈസ് ദ വാല്യൂസ് 1, 2, 3 ഫ്രം ദ ഗിവൺ ലിസ്റ്റ്, ഗിവൺ one dimensional array. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മുതൽ തേർഡ് എലമെന്റ് വരെയുള്ള, ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് മുതൽ തേർഡ് എലമെന്റ് വരെയുള്ള വാല്യൂസ്. തേർഡ് ഇൻഡെക്സിങ് ആണ്, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. തേർഡ് ഇൻഡെക്സിങ് ആണ്. തേർഡ് ഇൻഡെക്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും, ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് മുതൽ തേർഡ് ഇൻഡെക്സിങ്ങിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരാളാണ്. ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് ഒരു കോളത്തിന്റെ കോളൻ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് മുതൽ എന്താണ് തേർഡ് എലമെന്റിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഏതാ? 0 അല്ലെ അനുമിസേ? അനുമിസേ, ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് 0. ദെൻ സെക്കൻഡ് എലമെന്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ് 1. തേർഡ് എലമെന്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ് 2. 3 എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് എവിടെയുള്ള 4 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ. പക്ഷെ ആ വാല്യൂ എടുക്കൂ, അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ലൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇങ്ങനെ ഒരു നൊട്ടേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ വാല്യൂവിന് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിന് തൊട്ട് മുന്നേ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക, സ്ലൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂസ് ഫ്രം 1 to 3. ഓക്കെ, അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ടൈപ്പും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും, NP array തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും, NP array തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ ദിസ് വൺ? 10 മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള, ഇവിടെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, 10 മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള എലമെന്റ്. 10th ഇൻഡെക്സിൽ ആരായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10th ഇൻഡെക്സിൽ ആരാ ഉള്ള? 11 അല്ല ഉള്ള? അനുമിസേ, അനുമിസേ, 10th എലമെന്റിൽ അതെ സർ. 11 മുതൽ ഏതുവരെ ആയിരിക്കും? ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ 10th ഇൻഡെക്സ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള എലമെന്റ്സിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ അപ്പൊ ഇത് എന്തായിരിക്കും? 10 to 14 index. 10 to 14 വരെയുള്ള ഇൻഡെക്സിലുള്ള വാല്യൂസ്. സോ 10th നമുക്കറിയാം 11 ആണ്. 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ള എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദെൻ ലോട്ട് ഓഫ് സ്ലൈസിങ് ഈസ് ദെയർ. ഇതൊരു എന്താണ്, എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പൈത്തൺ ഫോർ ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തൊരു സ്ലൈഡാണ്, സ്ലൈഡല്ല, ഗൂഗിൾ കൊളാബാണ്. ദെൻ എനിവേ -5 to ലാസ്റ്റ്, ഇതോടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്ലൈസിങ് നടത്താം. -5 to ലാസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാം? ലാസ്റ്റത്തെ എലമെന്റ് എന്താ? -1, -2, -3, -4 and -5. -5 will be 21. 21 മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ എലമെന്റ്സ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഹിയർ കംസ് 21 to ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ലൈസിങ് മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ മിസ്സേ? Yes sir. യെസ്. ദെൻ അനദർ വൺ. ഇവിടെ നോക്കി, ഇത് 1 ഡയമെൻഷനിലെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഒരു കോളം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? റോയാണ് പറയുന്നത്. റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒറ്റ റോ ഉള്ളൂ. 1 ഡയമെൻഷനിലാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ഒറ്റ റോ ഉള്ളൂ, എല്ലാ റോയ്സും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. രണ്ടാമത് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? സോറി, 1 ഡയമെൻഷണൽ അറേയാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻഡെക്സ്, ലാസ്റ്റത്തെ ഇൻഡെക്സ്, അതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സ്റ്റെപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഒന്നുകൂടെ 1 ഡയമെൻഷണൽ അറേ, ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്, ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഏതാണ്, ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പോർഷനിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഏതാണ്, ദെൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ വാല്യൂസും കൊടുക്കാം. സോ ഹിയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള എലമെന്റ്സ് വിത്ത് എ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് 3. ഫസ്റ്റത്തെ എലമെന്റ് എടുക്കുന്നു, ദെൻ 2 and 3 വിൽ നോട്ട് ടേക്ക്, ദെൻ തേർഡ് എലമെന്റ്. ഓരോ തേർഡ് എലമെന്റും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദർ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ചെക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, y 5-നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓയിലുള്ള ഓരോ വാല്യൂസും ഗ്രേറ്റർ ആണോ, ദെൻ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബൂളിയൻ array with false, true or false. 5-നേക്കാളും കൂടുതലെല്ലാം if the value is greater than 5, then all the values will be true. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തായിരിക്കും? ഫാൾസ് ആയിരിക്കും. സോ ആ രീതിയിൽ ചെക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യൂസ് ചെയ്യാം. Then reshaped. So now we can go to ഒന്നോ രണ്ടോ എന്താണ് 2 ഡയമെൻഷണൽ അറേയിലുള്ള റീഷേപ്പിംഗ് സ്ലൈസിംഗ് കൂടെ നോക്കാം. So I have created a 2 dimensional array from 1 to 25. മിസ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയാം, ഇതോടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. മിസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് റോസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോളംസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ്. ഇനി ഒന്ന് പറയാം. സെക്കൻഡ്
ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റോ മുതൽ -1. -1 എടുക്കുമോ? ലാസ്റ്റത്തെ റോ എടുക്കുമോ? ലാസ്റ്റ് റോനെ എടുക്കില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് പോർഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ലാസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വരെയുള്ള എടുക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ഓൺലി ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് റോസിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, 2 മുതൽ ലാസ്റ്റിന് തൊട്ട് മുന്നേ വരെയുള്ള എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണെന്ത് y എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തത് 0, 1, 2 അല്ലെ. അപ്പൊ 2 മുതൽ ലാസ്റ്റത്തേന് തൊട്ട് മുന്നേ വരെയുള്ള, അപ്പൊ ഈ 2 റോസ് അല്ലേ അല്ലെ. ദെൻ 1 മുതൽ ലാസ്റ്റ് റോയ്ക്ക് മുന്നേ വരെയുള്ള, അപ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, 1 തുടങ്ങുന്നതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ റോ. അതെടുക്കോ? ഇല്ല, അത് 0th ഇൻഡെക്സ് ആണ്. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന സെക്കൻഡ് റോ മുതൽ അല്ലെ, സെക്കൻഡ് റോ മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള എടുക്കോ? ഇല്ല. -1 എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റത്തെ റോ ആണ്. നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ലാസ്റ്റ് വരെ എടുക്കുക. -1 എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റത്തെ കോളം അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുക. സോ 12, 13, 14, 17, 18, 19 ഇത്രയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ലൈസിങ്, പല സ്ലൈസിങ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ്, സ്ലൈസിങ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ദെൻ നമ്മൾ ഇപ്പോഴെല്ലാം പറയും നമുക്കൊരു empty array ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം, empty array ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഓരോ ഫോർ ലൂപ്പ് വഴിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഓരോ എലമെന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു കൺവെൻഷൻ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. എന്ത് ചെയ്യുക, empty ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനകത്തേക്ക് ഓരോ എലമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എലമെന്റ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ മറ്റ് 1-2 ഫങ്ഷൻസ് കൂടെ പെട്ടെന്ന് പറയാം. ട്രാൻസ്പോസിങ്, ഒരു അറേ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റോയും കോളം ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, റോസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, കോളംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക. സോ അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചാൽ മാത്രം മതി, arr.t. ഏതാണോ അറേ ഡോട്ട് ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഫങ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. മെട്രിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ്, സബ്സ്ട്രാക്ട്, ഡിവിഷൻ. സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, എലമെന്റ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ഡിവിഷനും ഒക്കെ നടക്കാം. സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഉള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ 2 ഡയമെൻഷണൽ അറേ. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഡയമെൻഷണൽ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എലമെന്റ് വൈസ് ആയിരിക്കും അഡീഷൻ നടക്കാം. 1ഉം 7ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, 8 ഉണ്ടാവാം. സോ എലമെന്റ് വൈസ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അഡീഷൻ, സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ. അത് മെട്രിക്സിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനാണ്. ദെൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 രീതിയിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. യു നോ that is normal multiplication, that will be element wise multiplication. If you want to get a dot product, you can use the function dot. Okay, so element wise നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 1 into 7 ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്താം. ദെൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്, ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ആ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കോളം, അതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്. ഓക്കെ, ആ രീതിയിലുള്ള ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ബൈ യൂസിങ് എ സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ്. ഓക്കെ, ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് കോഡിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതാ. നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, സി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, സി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു ജസ്റ്റ് 1 ലൈൻ ഓഫ് കോഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, വി ക്യാൻ ജനറേറ്റ്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെൻ എലമെന്റ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാം. ഹിയർ ഫസ്റ്റത്തെ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് 1, 2, 4, 5 ആയിരുന്നു. 1ന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് 1 തന്നെയാണ്, 2ന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് 1.44, 4ന്റെ 2 ആണ്. സോ എലമെന്റ് വൈസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെൻ നമുക്ക് സം കണ്ടുപിടിക്കാം, സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഓൾ മെട്രിക്സ് എലമെന്റ്സ്
അതായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, സം എന്ന് പറയാം. മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ദി എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ മെട്രിക്സ്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആക്സിസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം, സം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ആക്സിസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സം കണ്ടുപിടിക്കാം. സപ്പോസ് ആക്സിസ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ റോ വൈസ് ആണ്, റോ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോളം വൈസ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റോസ് എന്താണ് സം കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെൻ കോളം വൈസ് സമ്മേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് 0 ആക്സിസ്. റോ വൈസ് സമ്മേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആക്സിസ് 1 ആയിട്ടും കൊടുക്കാം. സോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആക്സിസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സം കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സോർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്താൽ മതി സോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ 6 to 18 and 8 അതാണ് എന്ത് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. 1 second. സോ NP അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. NP രണ്ട് അറേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു, 6 to 18 and 14 and 7 and 8. സോ ഫസ്റ്റത്തെ ഇവിടെ എന്താണ്, ഓക്കെ, രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, മാക്സിമം വാല്യൂ സോർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ എന്താണ്, മാക്സിമം വാല്യൂ അറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ, എലമെന്റ് വൈസ് മാക്സിമം ആണ് അവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഇവിടെ രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഫസ്റ്റത്തെ പൊസിഷനിൽ 7 and 6, അതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ വിൽ ബി 7. ദെൻ 2 and 8, the maximum value will be 8. സോ അതുകൊണ്ട് എലമെന്റ് വൈസ് മാക്സിമം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കണ്ടുപിടിക്കാം. പർട്ടിക്കുലർ ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആക്സിസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, സോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, സോ വി ക്യാൻ സോർട്ട് എക്സിനെ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാം. എക്സിന് റോ വൈസ് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ, റോ വൈസ് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ സോ സി 6 and 2 ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇവിടെ 2 and 6 ആയി മാറി. ദെൻ 14 and 8 ആയിരുന്നു, അതെന്തായി മാറി 8 and 14 ആയിട്ടും മാറി. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റോ വൈസ് സോർട്ട് ചെയ്യാം, കോളം വൈസ് സോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയുള്ള മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്പൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഫയലിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം, നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഉറപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ. കറന്റ്ലി ഹിയർ ഓൺലി സാമ്പിൾ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ. അനുമിസ് അനുമിസ് ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ സൈഡിലൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇല്ല. സോ ഹിയർ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫയൽ. ഓക്കെ, ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് range 10. range 10 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എലമെന്റ്, 0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള എലമെന്റ് അല്ലേ മിസ്സേ? ദെൻ ഈ NP അറേയിലുള്ള വാല്യൂസിനെ സം അറേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സേവ് ചെയ്യാൻ പോകാം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡാണ് ഫംഗ്ഷനാണ് np.save. എന്തായിട്ടാ സേവ് ചെയ്യുന്നത്, സം അറേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയലായിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദെൻ സേവ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലോഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, സേവ് ചെയ്തു, തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എക്സ്ട്രാക്ട് എടുക്കാനാണ് എന്ത് ചെയ്യണം, ലോഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് summary.npy എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ എന്ത് ചെയ്തു, ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതായത് by using the numpy we can create a file also. Okay, അതിനകത്തേക്ക് we can add values inside the file. So അതിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ നോക്കിയേ, .npy എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ,
ഡിഫോൾട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഫയല് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഡിഫോൾട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്താണ്? NPY ആണ്. പക്ഷെ ബട്ട് വി ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ആൾസോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ സി ഇവിടെ നോക്കി, NP array ഉണ്ട്. So having values from 1 to 5. So I am going to write or save a text file. So അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? We can use save text എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. അതിന്റെ നെയിം എന്താണ്? ഔട്ട്ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്, TXT എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഫയൽ നെയിം. ദെൻ A എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അതിനെ ലോഡ് ചെയ്യാനും തിരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോഡ് ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ബൈ റണ്ണിങ് ദിസ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ വാല്യൂ വിൽ ബി സേവ്ഡ് ആസ് ഔട്ട്ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ്. നമുക്ക് ഇവിടെ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഔട്ട്ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കാം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ വാല്യൂസ് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so am I audible? Audible അല്ലേ മിസ്സേ? അതെ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇതുപോലെ തന്നെ CSV ഫയൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫയൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ഫയലായിട്ട് ജനറേറ്റ്. സോ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റ്, നോർമലി നമ്മുടെ ഡേറ്റ സെറ്റ് എല്ലാം എന്താണ്? ഒരു എക്സൽ ഫയലോ CSV ഫയലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. സോ NP വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് അതിനെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. സോ അതാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാം ഓവർവ്യൂ അതാണ്. എന്നിട്ട് ആ എക്സൽ ഫയലിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോളം മാത്രം സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ദെൻ അത് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരാം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നത്. സോ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ലോഡ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ എക്സൽ ഫയൽ ലോഡ് ചെയ്യാം, ദെൻ അതിനെ റീഡ് ചെയ്യാം, അതിനകത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോളംസിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം, ദെൻ അതിനകത്തുള്ള സീറോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റോസിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ അതെല്ലാം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന കമ്മിങ് സെഷൻസിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, യൂണിവേഴ്സൽ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? സൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് NB.sign എടുത്താൽ മതി. ദെൻ ആ രീതിയിലുള്ള മറ്റു ഫങ്ഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ്. ദെൻ മീൻ വാല്യൂ, മാക്സ് വാല്യൂ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഫങ്ഷണാലിറ്റീസ്, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ്, നംപൈയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ്. ഞാൻ അടുത്തൊരു ചെറിയൊരു സെഷൻ കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. മാറ്റ്പ്ലോട്ലിബ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഒരു 15 മിനിറ്റിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. മാറ്റ്പ്ലോട്ലിബ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാറ്റ്പ്ലോട്ലിബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാക്കേജ് ആണ്. ഇതാണ് ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സൽ ഫയൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫയൽസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. വി ഹാവ് ടു റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ഇൻ, വി ഹാവ് ടു വിഷ്വലൈസ് ദ ഡേറ്റ. സോ എപ്പോഴും ഒരു റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റ് എഴുതുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താ? ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും, അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പേപ്പറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാക്കേജാണ് മാറ്റ്പ്ലോട്ലിബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള വേറെ പാക്കേജസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? ഇനി വരുന്ന സെഷൻസിൽ നിങ്ങൾ കാണും. സോ ഇതൊരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജാണ് മാറ്റ്പ്ലോട്ലിബ്. സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റ്പ്ലോട്ലിബ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഫ്രം മാറ്റ്പ്ലോട്ലിബ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഇമ്പോർട്ട് പൈപ്ലോട്ട്. ഓക്കെ, പൈപ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ആസ് PLT. അപ്പൊ PLT എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, പൈപ്ലോട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദെൻ ഇൻലൈനിൽ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് matplotlib ഇൻലൈൻ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ വിഷ്വലൈസ് ദ ഡേറ്റ ഇൻ ദ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ സെല്ലിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ കൊളാബിൽ തന്നെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻലൈൻ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ വൈ വിൽ ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് നോക്കിയേ. ദ വൈ വാല്യൂസ് വിൽ ബി 5346 അങ്ങനെ ഒരു
ഒരു ലിസ്റ്റാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനെ ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും. പ്ലോട്ട് വൈയെ മാത്രം പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നു. സോ ദ വാല്യൂസ് വിൽ ബി 5, 3. ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിലുള്ള വാല്യൂ ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും എക്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് എടുക്കുക. 0th value will be 5, then second value will be 3, then third value will be 4. ആ രീതിയിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. സോ പ്ലോട്ട് ഡോട്ട് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ തന്നെ ഷോ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഇമേജ്, അതിനെ ഇവിടെ തന്നെ ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ I am going to import np as numpy. Then I am going to create an array. The value will be from 0 to 10 with a step of 0.1. Okay, അതായത് എക്സ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 മുതൽ 10 വരെയുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് വിത്ത് എ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് 0.1. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും, ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും, സെക്കൻഡ് വാല്യൂ വിൽ ബി 0.1, ദ തേർഡ് വാല്യൂ വിൽ ബി 0.2. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, 9.9 വരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ എക്സ് വാല്യൂസ്. സോ ദ എക്സ് വാല്യൂസ് വിൽ ബി ഫ്രം 0 to 9.9. Then I am going to take the sign of x. Okay, അതായത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ വാല്യൂവിന്റെയും സൈൻ വാല്യൂ ആണ് അത് വൈയിലേക്ക് എടുക്കുക. സോ ദ വൈ വാല്യൂ വിൽ ബി സൈൻ 0, 0 ആണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം സൈൻ വാല്യൂസ്. സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എക്സ് വാല്യൂസും ഉണ്ട്, വൈ വാല്യൂസും ഉണ്ട്. X values will be 0 to 9.9 and the y value will be sine value. See, here I am going to draw the sine diagram. Okay, so x എന്ന് പറയുന്നതാണ് 0 to 9, 0 to 9.9. Y value will be the sine of each value. Okay, so നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നോർമലി ഉള്ള x ലേബിൾ ചെയ്യാം, y ലേബിൾ ചെയ്യാം. Okay, the angle will be represented in the x axis. So അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, എക്സ് ലേബൽ വിൽ ബി ആംഗിൾ, then y label will be sine. If you want to give a title, you can give the title also. So then we have to plot the image. So ഇവിടെ നമ്മൾ, sorry, I have forgotten to run here. So I have to run these two, then it will be okay, fine. സോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കണ്ടിന്യൂസ് പ്ലോട്ടിംഗ് ആണ് അല്ലെ. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഈ എന്താണ് സൈൻ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് വരച്ചേക്കണം. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്കാറ്റർ ദ എലമെന്റ്സ്, സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്കാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എക്സാക്ട്ലി ആ പോയിന്റ് മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം, പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ദെൻ ജസ്റ്റ് പ്ലോട്ട് മാത്രമാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, വി ഹാവ് കണ്ടിന്യൂസ് സൈൻ വേവ്. സ്കാറ്റർ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ദ വാല്യൂ ഓൺലി ഡിസ്പ്ലേ. ഓക്കെ, സോ ആ വാല്യൂസ് മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു സിംഗിൾ ഫിഗറിൽ തന്നെ വി ക്യാൻ ജനറേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇമേജസ്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 0 to 9 ആണ്. ദെൻ വൈ വാല്യൂ എന്തായിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, വൈ വാല്യൂ വിൽ ബി സൈൻ ഓഫ് എക്സ്. I am going to draw it as red line ആണ് with dashed lines. Okay, red color ആണ് with dashed lines, and the label will be sine. So ഇവിടെ സൈൻ വേവ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ആ സൈൻ വേവിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആണ്, ദെൻ അതിന്റെ ലേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ. അപ്പൊ അതെന്താണ്, ഇവിടെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബിൾ ആയിട്ട് ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനാണ്. സോ സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രം വിൽ ബി എക്സ് തന്നെയാണ്, 0 to 9.9. Then cos values, y will be the cos values, that will be in the color green, and the line will be dashed lines. The label will be cos. So ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, ടൈറ്റിൽ, ലേബൽ, സൈൻ ആൻഡ് കോസ് വേവ് എന്നുള്ളതാണ് ടൈറ്റിൽ. ഓക്കെ, ഇത് y ലിമിറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ് ലിമിറ്റും കൊടുക്കാം. ലെജൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോർഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെജൻഡ്. ദെൻ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം. സോ ഇതിപ്പോ എന്താണ്, ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഇതുപോലെയുള്ള സബ് പ്ലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലോട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അറ്റ് എ ടൈമിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. സബ് പ്ലോട്ടിനകത്ത് നോക്കിയേ, സബ് പ്ലോട്ട് 1, 2, ഒരു റോ രണ്ടെണ്ണം.
ഒരു റോയില് 2 കോളംസ്, ആ ഒരു രീതിയാണ്. 1 റോ 2 കോളംസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, മൾട്ടിപ്പിൾ ഇമേജസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഹിയർ 2 കോളം 2 റോസ്. ഓക്കെ, ഇതിലൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. ഫിഗർ ആക്സിസിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, 2,2 ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഫിഗറിന്റെ സൈസ് 10x10 എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ഇവിടെയും നേരത്തെ എടുത്തത് തന്നെയാണ്. എക്സ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 to 9.9. ഓക്കെ, ദെൻ ഫസ്റ്റ് ആക്സിസ് 0, 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 0th റോ, അതായത് ഫസ്റ്റ് റോ, ദെൻ സെക്കൻഡ് കോളം, അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ പറയുന്ന ഇമേജ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് പ്ലോട്ട് വിൽ ബി ഡ്രോൺ ബൈ യൂസിങ് എക്സ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ എന്താണ് 0 to 9.9. ദെൻ y വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും. സോ ഹിയർ വി ആർ ഡ്രോയിങ് സൈൻ വാല്യൂ ദാറ്റ് വിൽ ബി യെല്ലോ വിത്ത് എ ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ടൈറ്റിൽ വിൽ ബി സൈൻ. സോ അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും, സബ് പ്ലോട്ടിന്റെ ലേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സൈൻ ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 10 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ, 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0, 1, അതായത് സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് 10 അല്ലെ, 10 സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് സബ് പ്ലോട്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ബി സൈൻ. ഓക്കെ, സോ അവിടെയും എന്താണ്, സൈൻ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് വിത്ത് ഗ്രീൻ ലൈൻസ്. സോ likewise we can draw the multiple subplots within a single plot. Okay, so ആ രീതിയിൽ മാത്ത് ഫങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി മാത്ത് പ്ലോട്ട് ലിബിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്താണ് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ, പ്ലോട്ടിന്റെയും സ്കാറ്ററിന്റെയും. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ബാർ ചാർട്ട്, സ്റ്റെപ്പ് ഡയഗ്രാം, then step diagram, lot of concepts are available. നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, യൂസ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം കാണുന്നുണ്ടാവും, മാക്സ് ബോക്സ് പ്ലോട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെയുള്ള പൈ ചാർട്ട് പൈ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഐഡന്റിഫൈ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാത്ത് പ്ലോട്ട് ലിബിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന്റെ സിൻടാക്സ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അതിന്റെ കോഡെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള കോഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടിയായിരുന്നു. എനിവേ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമ്പയോ അല്ലെങ്കിൽ മാപ്ലോട്ടോ അനുസേ. പറഞ്ഞൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി. Anything else? Shailis are available ആണോ? Thank you so much, sir, for the valuable session. Thank you. Shailis sir, Shailis sir. Just a second. Let's start. Okay. Audible അല്ലേ? അതെ സർ. യെസ്, അപ്പൊ ഞാൻ സാറിനെ വിളിച്ചു, വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി പാണ്ട സാർ പറഞ്ഞ പാണ്ടാസോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാൽ അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളിനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പാണ്ടാസിന്റെ ഒരു ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു
എന്താണ് കണ്ടന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സീരീസും 2 ടൈപ്പും ഉണ്ട്, ഡേറ്റ ഫ്രെയിമും ഉണ്ട്. ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, പാണ്ഡെ തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ്. ഈ പറയുന്ന സ്ലൈസിങ് എല്ലായിടത്തും പോലെ ആലോചിച്ചുള്ള ഇൻഡെക്സിങ് ആൻഡ് സ്ലൈസിങ്, അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സ്ലൈസിങ് ആണ്. അതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം. ബാക്കിയുള്ളത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. ഓക്കെ, സ്ലൈസിങ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി. എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടാവും വാട്സപ്പിൽ. കമന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Yes, sir. Thank you so much. Tomorrow's session will begin at 3 p.m. Kindly fill the feedback form. The link will be provided in the WhatsApp group. Thank you all.